Okay, anyone want to start us off? James? Yeah, we go? Okay, yeah. Hi, Arne. After a tough few weeks, was that the perfect response tonight? This is sparkling water instead of still water, I think. Maybe, yeah. Although I saw a lot of similarities with the last few weeks, with the last few games we've played. But I also saw some differences. The similarities were that we already created a few chances before we conceded. The first chance we conceded was immediately a goal. In the end, it turned out to be the only chance we conceded today. Why was that? Because we went 3-1 up. So then it's easier to control the game than when you're 1-0 down all the time. And yeah, I've said here a few times telling you guys how important set pieces are, how important the balance in set pieces is. And now we were able to score 2, so you go with 3-1 up at halftime because you score 2 pieces. That's 2 set pieces. And that is a big, big, big difference than if you don't score them and you go at halftime 1-1 with still the same amount of chances, but people would judge us definitely different when you don't score them. And the biggest exception for me was, today compared to the other games we've played, was the playing style of our opponent. So we got also some energy out of the moments we could press them, which in the last 4 or 5 games we played, we were not able to press the opponent because, yeah, the ball wasn't on the ground, was through the air. Sam? It was in the air, not through the air, in the air. Yeah. Arne, you made some big decisions in your selection, so leaving out Salah is always going to be something that people take note of. And also the performance of Ekitike, he looked superb tonight. Yeah, the first goal he scored was special. You can see his pace in a moment like that. These were also moments we were hoping for. Like I said before the game, we were able the last few weeks to create many chances. But unfortunately not always able to score them. And today with Alex and Hugo, I brought 2 players on the pitch who are usually able to score goals. Alex was a few times close, but had to go off at half time. And that's, yeah, it's not something you ask, but that's the difficult balance we were having with him. So when he came, he hardly had trained. So you bring him step by step forward. And then you feel like, yeah, there must be a moment where he can play twice a week. And the first time we try, he did this in Sweden as well, but the first time we try, he has to go off. And that's hope. That is not that bad, but he has to go off because he felt his groin. So yeah, many people probably wanted me to play him more. And we had to find the balance. And unfortunately today, that balance didn't work out for us perfectly, but let's hope for the best. Both of them did what I was hoping for, making runs in behind, making sure you're a big threat, and both of them did well. This is John Jackson from Tanzania. I have 2 questions. One is, how do you see Liverpool position on winning the EPL? And the second question is about one of your player, Mo Salah, is in a competition of winning the African CAF awards behind the name like Osimhen and Hakimi. Do you wish him to win the award? Behind of these names like Osimhen, Hakimi, regarding Hakimi had a good season, winning Champions League. Oh yeah, that's definitely true. Yeah. So, how do you see it? Yeah, I completely agree with you that Hakimi had a great season, but I don't think, but people who are in the room know this better than me, is there ever been a player that scored so many golden assists in the Premier League than Mo did? No, not until last season. So that's probably more than special. But yeah, it's up to other people to decide who should win. But if you want to have my vote, I would vote on Mo Salah. But yeah, Africa
has a lot of good players, where Hakimi and Mo are two of them, and Osimhen, like you just said, as well. But I would give it to Mo if I had to vote. How do you see the position of Liverpool winning the EPL this season? That was my second question. Now we are mainly focused on the short term at the moment. Oh, by the way, we are always focused on the short term, on the next game, and we know we have the quality and the team that can compete. Although it's not really helpful that with Alisson being out, with Giovanni Leoni being out, I expect Jeremy Frimpong definitely to be out now for a few weeks. Expect, not sure, but expect. And let's wait and see how it is with Alex. And although people like to talk about us thinking that we have 25 to 30 first-team players, when we play 11v11 on the training session, we almost always need 1 or 2 players from the under-21. So that is something I'm aware of. We have a lot of games to be played, but we have a very good team, like our competitors. But we are focused now on winning the next Premier League game, because we've lost the last 3. Ron. Is that still? Good evening, Mr. Slot. Hello. After 10 minutes, you had a long conversation with Dominik Szoboszlai on the sideline. What was the topic, and how did you see his performance today? The topic was that my team and myself watch 3, 4, 5, 6, 7, 8 games of the opponent, and not once they've played like this. So we were expecting a 4-3-3, maybe with a winger in the 9 press. We were expecting a 4-4-2. We were even expecting a 5-3-2, but we weren't expecting a 5-2-3. And that's what they did. The good thing is it's quite familiar for us, because Palace plays it, United plays it, Burnley played it. So I had to adjust a little bit how we wanted to press, and so that was what the conversation is about. Dominik again had a good performance. Since I'm here, he's one of the players that maybe after Virgil and Mo has played the most minutes for me, and that tells you what I think about him. Hi Arne, could you just give a bit of detail on Jeremy's injury and what it is? And also, you mentioned Isak, you're a little bit aware that he was sort of close. Was he in the red zone before the match? No, if he was in the red zone, we wouldn't have played him. But you try to prepare players for once a week football. But if you are Liverpool and you play every 3 days, or normally 3 times in 8 days, but we've been quite unfortunate this season that we have to play 3 times in 7 days. Then you try to prepare them for that program, which is not always so easy if you don't have pre-season. So that's what we tried to do, and we thought he was well prepared for that. But the margins in the top are small, and I'm hoping that this doesn't have to be that bad, because if he would be out now for a few weeks, that would throw him back or put him back, the way I don't know how to say it. So let's wait. Jeremy is a hamstring issue. So came back from a hamstring injury a few weeks ago. Played for the national team 1 game. Came back to us, and now unfortunately after 10, 15 minutes, I don't know, he had to go off. Last one, Mark, please. Hi, Arne. Sorry to go over Isak again. So he had a groin injury last month, but has he aggravated the groin injury tonight? Is it a groin again? Sorry, one more time. So Alexander Isak, you said he had a groin problem last month after coming back from international. Last month? So after coming Did I say that? Did he come back from internationals in No. September? So this is a new injury? He's on his groin tonight? Yeah. So he did not come back with an injury. Okay. No, I said that he missed out pre-season and didn't train for a long time with the team, so he came at the 1st of September, so we had to bring him towards once a week, and now we try to bring him to twice a week, which he did for the national team. But he was perfectly fit when he came back from the national team, and he was perfectly fit before the United game. And we were expecting him to be ready to play again today, which he did, but he felt his groin indeed a little bit. Yeah. So obviously he's missed pre-season. Is it possible for a player to catch up? If you've missed the whole pre-season, how long will it take? Could it take
weeks, months to get him fully fit to where he needs to be? I don't think there's a rule that every single player has the same, but it also depends on what did he do when he didn't train with the team. What is the impact if you go to a new club as a big signing, so you cannot compare maybe a player that hasn't trained or played in pre-season at a smaller club than if you go to Liverpool. So there are many factors that you have to take into account, and there's not one thing if it's possible or not. I think we did exactly what was needed. We were really careful of him. Swedish national team in the first time as well, and they played him twice last time, which he could do. So not criticizing at all the Swedish national team, because we actually told them that he's ready to play twice. So it's a thin balance if you missed out on pre-season, and some march through it, and some unfortunately get injured again. Cheers. Thanks, guys.
So, hallo zur Pressekonferenz mit unserem Chefcoach Dino Toppmoeller nach unserem Champions League Heimspiel gegen Liverpool. Ich grüße euch hier im Pressekonferenzraum im Deutsche Bank Park. Dino, wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja, hallo, guten Abend. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass wir einen guten Start ins Spiel hatten, direkt am Anfang schon den ersten Eckball nach einer Minute, hatten auch das Gefühl, dass wir einen Zugriff hatten auf das Spiel, waren mit Ball ordentlich, haben auch eine gute Aktivität in den richtigen Zonen, in den Zweikämpfen gehabt und so schießen wir auch dann das erste Tor mit einer guten Zweikampfführung, gewinnen den Ball, sind dann auch mutig, versuchen unter Druck dann cool zu bleiben und rauszuspielen, kommen gut in die Spielverlagerung rein und machen das dann über Mario, über Ritz, glaube ich, war dabei. Dann Top, kommen zu Rasmus, super Tor, hat sich auch dann richtig gut angefühlt. Ich glaube, dass wir da in der Phase schon auch gut im Spiel waren. Dann haben wir wieder einen guten Flügeldurchbruch auf der linken Seite und kommen dann eben leider nicht zum Abschluss oder trauen uns dann nicht den Abschluss zu nehmen, lassen den Ball durch und ja, dann ist es halt so einfach mit dem einen Pass von Robertson, das Eki dann mit dem Tempo, das wussten wir schon, dass er schnell ist, das müssen wir definitiv dann besser verteidigen, den Spieler dann erstmal blocken, das hat man heute bei Liverpool sehr oft gesehen, dass Van Dijk und Konaté die Geschwindigkeit von Ansgar erstmal gebremst haben, den sie einfach mal geblockt haben im ersten Laufweg und gar nicht erst ins Rollen kommen lassen und das hätten wir da können auch besser machen und dann muss man sagen, dass das uns schon den Stecker gezogen hat mit den beiden Standards dann kurz vor der Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so aggressiv, nicht mehr so aktiv in den Zweikämpfen, haben es auch mit Ball dann deutlich schwerer getan, weil so ein bisschen das Selbstbewusstsein dann auch weg war. Das, was wir in der ersten Halbzeit mit Ball echt gut gemacht haben, haben wir in der zweiten Halbzeit mit Ball dann auch nicht mehr gut gemacht. Und am Ende, wenn du dann die Tore siehst, ist es ja leider zu einfach. Auch ein langer Ball, den wir einfach durchlassen können beim letzten Tor, den Zetti dann ohne Probleme aufsammeln kann, machen wir selber wieder scharf. Und dann hat Liverpool einfach die brutale Qualität, dann in so einem Spiel natürlich auch ein paar Tore zu schießen. Dino, danke schön. Eure Fragen bitte. Johannes Wolf von der Bild. Hallo Dino, Markus war eben bei uns sehr, sehr klar, hat er gesagt, die Aggressivität in den Zweikämpfen, dass die überhaupt nicht dem Level entspricht, was ihr euch vorstellt und um hier ansatzweise mithalten zu können. War deine Tonalität in der Kabine eben genauso stark und ja, wie gibst du uns vielleicht mal einen kleinen Einblick, wie ja, du scharf in deiner Kritik mit der Mannschaft bist? Also, ja, ein Spiel zu verlieren gegen Liverpool fühlt sich auch nicht gut an, auch wenn wir wissen, wer Liverpool ist. Meine Mannschaft hat den FC Liverpool erstmal hier hingebracht. Also das waren ganz viele andere Top-Spieler schon hier, aber diese Jungs, die jetzt in der Kabine sitzen, die auch natürlich niedergeschlagen sind aufgrund des Resultates, die haben dafür gesorgt, dass Liverpool hier im Champions League spielt. Das haben vorher nicht viele geschafft. Und das ist einfach auch mal wichtig, dass ich das auch mal sage. Bei aller Schärfe, bei aller Kritik sollten wir schon wissen, gegen wen wir gespielt haben. Und es gibt immer Dinge, und es ärgert uns natürlich, dass es total frustrierend ist, weil es einfach in der ersten Halbzeit sich eben nicht so angefühlt hat. Da hatten wir eine gute Aggressivität, wir haben Zweikämpfe geführt, wir haben Zweikämpfe gewonnen, liegen aber trotzdem dann, und zu Zweikämpfen gehört dann auch, und das ist definitiv dann auch ein Thema, Standardsituationen musst du eben auch genauso griffig verteidigen. Und das war halt dann einfach der Knackpunkt. Und dann in der zweiten Halbzeit, dann ist es eben normal, dass das auch was mit einer jungen Mannschaft dann auch macht. Dass dann das Gefühl einfach, das gute Gefühl, das du im Laufe der ersten Halbzeit dir erarbeitet hast, das war dann natürlich weg. Und von daher gilt es jetzt einfach, dieses Gefühl des Sieges einfach uns wieder zu erarbeiten. Wir wollen am Samstag natürlich unbedingt das Spiel hier zu Hause gewinnen. Wir waren jetzt in den letzten Wochen tatsächlich zu oft dann auch nach dem Spiel enttäuscht, selbst nach einem Sieg gegen Gladbach, der sich dann am Ende hinten raus auch nicht mehr so richtig wie ein Sieg dann angefühlt hat, weil du hinten raus die Tore bekommst. Und es geht einfach darum, das Gefühl des Sieges wieder zu bekommen, und dafür müssen wir am Samstag Gas geben. Christopher Michel von Absolut Fußball. Danke, Bartosz, hallo Dino, aber trotzdem nochmal zum Thema Standardsituation. Also wie war da die Zuteilung? Weil das wirkte schon irgendwie komisch, dass Ansgar Knauf probieren sollte, Virgil van Dijk wegzublocken, und ich glaube dann auch Konaté. Und zweitens stehen halt trotz allem natürlich auch starke Gegner bei 29 Gegentore, ganz einfach jetzt nach den 10 Pflichtspielen. Definitiv, ja.
Das kann dir auch nicht gefallen. Also Natürlich gefällt mir das nicht. An welchen Stellschrauben kannst du drehen, dass vielleicht nicht gleich die Null steht, aber vielleicht mal ein Gegentor nur kommt? Ja, das werden wir versuchen. Ja, ich glaube, bei der Zuordnungsfrage zu bleiben, wir versuchen schon dann auch die großen kopfballstarken Spieler erstmal wegzublocken, wegzuhalten, dass sie Tempo, nicht dieses brutale Tempo aufnehmen können, und haben dann natürlich unsere Kopfballspieler mit Robin und Aurel in der Zone, die dann auch den Ball aktiv attackieren sollen. Und das hat definitiv in den beiden Situationen nicht so funktioniert, wie wir uns das eben vorgestellt haben. Und das müssen wir einfach verbessern. Wir müssen schärfer sein im Blocken. Wir müssen den Ball besser attackieren. Zetti konnte nicht raus, er wurde geblockt selber. Deswegen da auch kein Vorwurf an ihn, auch wenn der Ball, glaube ich, von Van Dijk 3 Meter vor der Linie reingeköpft wird. Aber sie haben Zetti gut weggeblockt. Von daher ist es dann schon die Aufgabe von unserer Kette, den Ball wegzuköpfen, plus die Blocker definitiv eine andere Aggressivität an den Tag zu legen. Gibt es noch weitere Fragen heute? Scheint nicht der Fall zu sein. Danke euch, danke dir, Dino. Euch eine gute Nacht. Dankeschön.